ասեմ թե ում հարցը։ Yes, the first one here. Շնորհակալություն ազատություն Thank you, Radio Liberty. Անցած տարի Բրյուսելը ակնկալում էր, որ Երևանը կտան դիտորդական կորաբաժանումների հետ եվրոպացիների շփումների կամ միջադեպերի կառավարման պատասխանատվությունը, ինչպես նաև ես մեջբերեմ անհրաժեշտ անձնագրություն եւ արտոնություն կտա դիտորդներին։ Ուզում եմ իմանալ արդյոք այդ հարցը լուծվել է Երևանը ստանձնել է պատասխանատվությունը եւ դիտորդները արդյոք ունեն արտոնություններ, մասնավորապես ինչ է այդ հարցը տալիս ազատությունը ազատության ներքին հանդիպումներից տեղեկացրել, որ դիտորդները ուսուցչություն են իրենց տարած, ինչու արդյոք հենց ռուսական ներկայությամբ վերապայմանավորված բնակիչները հենց այդպես են ասում, որ ռուսները չեն տալիս։ And the inhabitants say that the Russians prevent them from accessing certain territories. So if you could answer kindly that question. Incidentally, the Security Council Secretary recently, a while ago, affirmed that there is no such access granted. So actually the mission in total has access to whole Armenian territory. There are some problems for us to get access to the area of Nakinhand. That is due to the fact that this is an area of responsibility for the Russian FSB border guards. Մենք մեր առաքելությունը կարող է այցելել Հայաստանի ամբողջ տարածքը, բացառությամբ Նախիվանքի տարածքը, որը ներքին հանդի տարածքը, որը FSB-ի պատասխանատվության գոտում է գտնվում։ Եվ ինչպես է հարցը գլուխ։ So is there a solution or an agreement about it? Armen press are not recording. The question is, I already asked the question to Mr. Richards, so this question will be for Your Excellency. The EU ambassador was summoned to the Foreign Ministry of Azerbaijan because the Foreign Ministry was unhappy with the EU activities in Armenia, claiming that it has turned into, I apologize, an agent of telephoto diplomacy, organizing official and unofficial visits of EU functionaries. So what would you say your response as an ambassador? As you have heard earlier by the civilian commander, this mission is having a very clear mandate. Ինչպես արդեն քաղաքացիական գործողությունների հրամանատարը քիչ առաջ ասեց, մեր առաքելությունը շատ հստակ ձևավորված մանդատ ունի։ It is deployed on the Armenian side of the international border with Azerbaijan, as we all know. Բացազատվում է Ադրբեջանի հետ միջազգային սահմանի հայաստանյան կողմը, ինչպես հայտնի է։ And it is doing what it is in its mandate. Ես զբաղվում To եմ be present, to patrol, բացառապես նրանով, ինչ ուրվագծված է իր մանդատում, այսինքն ապահովել իր ներկայությունը եւ բարեկային շրջայցներ կատարել։ in order precisely to help strengthen peace and normalization in the region. Հենց այն ճշգրիտ նպատակով, որ օգնի ռեգիոնում ամրապնդել խաղաղությունը։ This is what we have always been doing, and this is what also the head of the mission can confirm. Սա այն է, ինչ մենք միշտ ենք արել եւ դա կարող է նաեւ հաստատել առաքելության ղեկավարը։ Any other accusation or insinuations about any other activity are totally groundless. Ցանկացած մեղադրանք կամ զրպարտություն որևէ այլ գործունեության մեջ զբաղվելու մասին բացառապես անհիմն է։ This is the position of the European Union, this is the position of our member states, եւ մեր անդամ երկրների դիրքորոշումը եւս։ and this is why all our member states supported this mission, and we are in the process of expanding it, precisely because of our commitment to peace and stability in this region. Մեր անդամ Եվրոպական բոլոր անդամ երկրները իրենց անսասան օժանդակությունն են հայտարարել այս առաքելությանը եւ հենց այդ պատճառով է դա արվել եւ մենք հաստատակամորեն միտված ենք խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանը տարածաշրջանում։ Thank you. About that nerkin hand access. Did you know in advance that you could not access and didn't attempt, or was it discovered on the spot? What was their rationale for not allowing access? And is it only nerkin hand that this issue has popped up, or it was because of the tension right there?
From the very beginning, we knew that it might cause problems to reach Nerkinhand. Իսկ սկզբանե մենք գիտենք, որ չեն բացառվում խնդիրները ներքին մտնելու։ The reason you have to ask the Russians. Իսկ հիմնավորումը այդ հարցը պիտի տա կարդան ռուսներին։ We are here as a guest of Armenia, as a host nation. Մենք Հայաստանի հյուրերի կարգավիճակով ենք այստեղ գտնվում, որպես ընդունող կողմ։ That is why Armenia has to deal with this, because we don't have direct contact with the Russian forces here in Armenia. Եվ ըստ այդմ էլ Հայաստանը պիտի զբաղվի այդ հարցով, որտեղ մենք ուղղակի կապեր շփումներ չունենք ռուսական տեղաբաշխված ուժերի հետ այստեղ Հայաստանում։ Is it solely the Nerkinhand issue? It is only in the area of Nerkinhand. All the rest of the country where we see or we pass by Russian convoys, troops from the peacekeepers, we don't have any problems. Բացառապես ներքին հանդում է բոլոր մյուս տեղերում, որտեղ մենք շփվում ենք, անցնում ենք կողքով կամ հանդիպում ենք ռուսական ուժերի հետ, նման մենակ խնդիրներ չկան։ You have a gentleman on there, please. Thank you both for your time. My question is for the ambassador. Can you give us an update on the EU visa liberalization issue? Վերջի թարմ տեղեկությունները վիզաների հաստատակացման հարցի շուրջ կարող եք մեզ հաղորդել, դեսպան։ It's not in the context of this press conference, but I know that you have an interest, so I want just to say that we are very committed to explore all the options in this regard. We need all the member states to support it in order to be able to move forward, but we know, we are fully aware that this is a high priority for the Armenian authorities and the Armenian citizens. Թեև այս մամուլը ասուլիսի շրջանակներից դուրս է, բայց ես գիտեմ, որ ձեզ բոլորիդ դա հետաքրքրում է, ասեմ ձեզ, որ մենք հաստատակամորեն նվիրված ենք այս հարցին հետամուտ լինելու եւ հասկանում ենք, որ գերակա եւ հրատապ խնդիր է վիզաների հաստատականացումը նաեւ Հայաստանի համար։ But since you asked the question, just one additional sentence. Last week in Brussels, the High Representative Borrell and the Foreign Minister Mirzoyan, we launched together, EU and Armenia, joint work on this new partnership agenda. Նոր գործընկերության օրակարգի շուրջ Հայաստանի արտգործնախարարը եւ Բարսաներկացուցիչ Բորելը մեկնարկեցին նոր նախաձեռնություն այդ օրակարգը առաջ մղելու համար։ And this issue is considered in the same context. So the work will continue, but we need to make sure that all our member states will be on board and also the Armenian authorities will be ready. Այսինքն այս ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվելու է, մենք պետք է երաշխավորենք, որ բոլոր անդամ երկրները համակարծիք են այս խնդրի վերաբերյալ, մեր ջանքերը շարունակվելու են այդ ուղղությամբ։ Thank you. And Sibelman, I'm sorry, I forgot to mention. Thank you very much. Շնորհակալություն։ Motivation declared that it's expanding a few days down the road. The ambassador in Azerbaijan was summoned to their foreign ministry, and they declared that this mission is being abused as a platform or instrument for anti-Azeri propaganda. And a few days ago, Maria Zakharova, the spokesperson of Russian foreign ministry, stated that as opposed to false monitors of the mission, CSTO is able to issue peace in the Southern Caucasus. Do you have any idea of the motivation of this statement? I don't have any idea. You have to ask the one who made the statement. But I can tell you that from the very first day, we do the patrolling in the border area and in the area of the line of confrontation. We are visiting those villages and towns in the conflict-affected area. And by this we try to contribute to increase the tensions and to facilitate the peace process. And the enlargement of the mission does not change the mandate at all. Even with more personnel on board now, we will do exactly the same.
Առաքելության անձնակազմի ավելացումը որևէ կերպ չի անդրադառնալու մանդատը փոփոխելու վրա, մենք շարունակելու ենք ինչպես եւ մինչեւ այդ էինք աշխատում։ We patrol alongside the borderline. We bring visitors there to show them the situation of the conflict and not to spy into Azerbaijan. Մենք բարեկային շրջայցեր ենք կատարում սահմանի երկայնքով եւ այցելումներ ենք նաեւ բերում այդ տարածքը, որպեսզի ցույց տանք նրանց հակամարտության վիճակը եւ ոչ թե լրտեսենք Ադրբեջանի տարածքը։ And due to the fact that we don't have access to the Azerbaijani territory and we are not allowed to patrol there, we only have one means. This is to show the situation from the Armenian side. Այսինքն քանի որ մեզ չի թույլատրված Ադրբեջանի տարածքում նույնը կատարել, մեր միակ հնարավորությունը դա ցույց տալն է հայաստանյան կողմում համանագծի իրավիճակը։ And that is what we are doing from the very beginning. And we will continue to do the same in the next year. Ինչի շարունակել ենք անել գալիք տարի։ Armenia Today, Anna Badarian, February 3, February 3, the Azeri media informed about the Czech citizen being arrested by border guards, which on February 5 was corroborated by the Foreign Ministry of Czechia. Do you have any information about this individual? Let me add that the Azeri media have disseminated information that he was a member of the EU mission. So, do you know anything about his destiny? Is there any new agreement about releasing this person? So, I can answer for my mission. This Czech citizen has not been a member of the mission. And therefore I don't have any other information about him. Thank you, Factor TV, Robert Ananian. Պարոն դեսպան, the Prime Minister Nikol Pashinyan lately made a statement that Armenia is willing to be as close to the EU as the EU would deem possible. In your assessment, what is the degree to which the EU is ready to let Armenia near it? Is it up to membership included? How do you evaluate Armenia's chances for it? And then there will be follow-up question for Mr. Ritter. As you know, we are working now on this new partnership agenda. Ինչպես գիտեք, մենք հիմա աշխատում ենք հենց նոր գործընկերության օրակարգի վրա։ The European Council has asked the European Commission and the High Representative to present options. Եվրամիության խորհուրդը Եվրա հանձնաժողովին եւ բարձր ներկայացուցիչին խնդրել է մշակել տարբերակներ։ Options to develop the relations between the EU and Armenia in all their dimensions. Հայաստանի Եվրամիության հարաբերությունների բոլոր ուղղություններով։ So this is an open process. It has to do with both sides. We are in partnership. Ընթացքի մեջ բաց գործընթացի մասին է խոսքը, երկու կողմն էլ վերաբերում է, քանի որ գործընկերության մասին է։ And we are discussing what is the wish of the Armenian citizens. Մենք քննարկում ենք որն է Հայաստանի քաղաքացիների ցանկությունը այս իմաստով։ How efficient we can be on the ground. Որքանով արդյունավետ կարող ենք մենք տեղում գտնվել։ We already have a very good partnership, a very solid one, based on the comprehensive and enhanced partnership agreement. Արդեն բավական լավ եւ կուռ գործընկերություն ունենք ելնելով ընդայված համագործակցության։ We are a very important reform partner for Armenia. Մենք Հայաստանի համար շատ կարևոր բարեփոխումների գործընկեր ենք։ And as we have just heard from Secretary Grigorian, but you know it already, we are exploring options when it comes to security cooperation. Բայց դա բոլորիս արդեն հայտնի է, մենք նաև ուսումնասիրում ենք տարբերակներ անվտանգության ասպարեզում համագործակցություն։ In particular when it comes to participation of Armenia in the European Peace Facility. Մասնավորապես Հայաստանի մասնակցության հավանականության մասին եվրոպական խաղաղության գործիքակազմում։ This agenda, however, that we are exploring may have other dimensions, other options. Էտորակարգը, որի մասին խոսքն է, որը մենք այժմ ուսումնասիրում ենք։ No need to go now into the details. Հիմա չմանրամասն է։ But when this process will finish, I think we will be able together, EU and Armenia, to make announcements. Օրակարգի մշակումը ավարտելուց հետո հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի եւ Եվրամիությունը միասին արդեն կկարողանան հայտարարություն անել։ We have to be ambitious. We have to be realistic. Բայց եւ իրատեսական։ But we also have to deliver on the aspirations of the Armenian people. But we are a very faithful and good partner of you.
Հայաստանի ժողովրդի հավակնություններին պետք է արձագանքենք, մենք քանի որ լավ գործընկեր ենք, մտադիր ենք հենց դա անել։ Պարոն Ռիտեր, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, Factor TV։ Մենք ամսվա սկզբին մեր նկարահանումը միացել էր ձեզ դիտորդական առաքելության ֆիլմ ենք պատրաստել նաև ձեր մեկօրյա աշխատանքի մասին, դուք պատմել եք, թե ինչպես եք շրջանցել անցկացում, այդուհանդերձ նման միջադեպեր, երբ որ արձանագրվում են, ինչպես ներքին հանդիպում similar to what transpired in Nelkenham, it entails a need for commentary or clarification. Does the nation encounter similar incidents often or not? And if yes, how are they resolved or overcome? Whatever transpired in Nelkenham was a singular occurrence or has it been replicated elsewhere? For example, the road alongside the Mary border. Do you have free access to that segment? So first, as said before, I cannot say anything to the incident in Nelkenham because we have not been there. And actually we are not able to patrol there. We had some incidents in the past and we were able to go there to see, but normally because it's a huge area we are not there when the incident is happening. Նախկինում որոշ միջադեպեր եղել են, բայց քանի որ բավական մեծ տարածքի մասին է խոսքը, սովորաբար միջադեպի հենց տեղի ունենալու պահին չենք հասցնում գտնվել նույն վայրում։ So if we are then there, we try to find out, to verify what had happened. Եթե ժամանակին այդտեղ չենք եղել, փորձում ենք հավաստիանալ, պարզել թե ինչ է տեղի ունեցել։ And it's sometimes even if this incident had happened, because very often one of the sides said this incident never occurred. Երբեմն հարցը վերաբերում է նույնիսկ նրան, թե արդյոք միջադեպը տեղի ունեցել, թե չէ իրականում, որովհետև կողմերից մեկը հերքում է կամ պնդում է։ And then we report this to Brussels. Որից հետո զեկուցում ենք Բրյուսելին դրա մասին։ We avoid to make quick statements. Խուսափում ենք հապճեպ հայտարարություններ անելուց։ Because to keep our impartiality and only being able to ask one side, we are there very careful with our statements. Քանի որ մենք պետք է պահպանենք անաչառությունը, իսկ քանի որ հնարավորություն ունենք միայն մի կողմին հարցեր տալու, մենք շատ զգույշ ենք վարվում։ But you can be assured that every incident we can observe or verify is reported to Brussels. Կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ցանկացած միջադեպ, որին մենք ենք ականատես կամ որը կարողանում ենք հաստատել, մենք անմիջապես զեկուցում ենք Բրյուսելին։ And this goes from there to the member states, but also to the EU delegation, for example, in Baku. Որտեղից այդ տեղեկությունները նաև մաչելի են դառնում բոլոր անդամ երկրներին, ինչպես նաև Բաքվում Եվրամիության առաքելության։ But as said before, these incidents have much increased. So between October and 2 weeks ago, it was very calm and very quiet, and that was also agreed by the Armenian government. Միջադեպերի քանակը ավելացել էր, բայց հոկտեմբերից նվազել է եւ հիմա բավական հանդարտ ու խաղաղ է, ինչպես եւ մենք համաձայնեցրել ենք դա Հայաստանի կառավարության հետ։ We will have two final questions. Երկու վերջին հարց։ Ազատություն ռադիոկայան Radio Liberty. And this is addressed to the head of the delegation. You refer to the new agenda being in the pipeline. As far as I understand, it will be more ambitious than what we have now. Are we talking about association or partnership or all the way to membership is considered? And has Brussels imposed any conditionalities or a dilemma? Is it like conditional on leaving CST or not? Has such a dilemma been proposed to Yerevan? I'm not aware of such discussions as you put them. As I mentioned, we discuss sectoral cooperation, we discuss our support to refugees, we discuss economic cooperation, we try to develop options.
I think at the end it will depend on both sides to define what will be the parameters of our cooperation. In line with joint interests, but also our joint values and commitment to peace and stability in this region. Since you've been in Armenia for a year, you're well versed in the weather conditions, the context, the length of the border. It's quite that the numbers will increase. In your best judgment, what's the optimal number of monitors to properly and rapidly respond to incidents? So, just your idea, what would be a desirable number, and do you think, or are you considering the change of the toolkit or applying to the EU to provide new tools? Have you first-hand observed flare-ups or escalations, or have you been under fire yourself? Okay, first, in January it was decided to enlarge the mission. Դե ասեմ, որ ընդհանրապես արդեն հայտնի է, որ որոշվել էր ընդլայնել անձնակազմը առաքելության. So we are now actually just hiring now this additional staff. Մենք հիմա ընթացքում ենք գտնվում լրացուցիչ անձնակազմ վարձելու. But that also means we have then, when we have them on board, first to have some experience, is how it works with them, before I can say I need more. Բայց նաև վարձելուց հետո որոշակի փորձաշրջան պետք է անցնեն, մինչև որ ես կարողանամ արդեն որոշել, թե դրանից առավել մենք կարիք ունենք խմբականակի, թե չէ. I think it's quite now a good number of monitors, what we are planning, so that those incidents that happen or might happen and the patrolling can be dealt with this number quite good. Իսկ բավարար է ներկայիս մակարդակը հանձնակազմի, որպեսզի կարողանանք արձագանքել եւ հնարավոր եւ ընթացիկ միջադեպերի. But being in Germany a police officer, I can tell you, you never have enough staff. You always want more. And Ելնելով իմ Գերմանիայում ոստիկանի փորձից երբևէ չի հերիքում անձնակազմը, դա ընդհանուր. And even if you have a city with a lot of police officers, whatever, still something happening. You cannot be everywhere. Ցանկացած բնակավայրում, եթե անգամ բազմաթիվ ոստիկանների ծառայությունից կարող օգտվել, միշտ միտեղ մի բան պատահում է. And to the question of the if we have been threatened so far, Իսկ ես անձամբ սպառնալիքի տակ գտնվել եմ, թե չէ? we never have been threatened. Or your personal? We, the mission, has never been threatened by whomever. Որևէ մեկը երբևէ մեզ չի սպառնացել, ուզով. We are vigilant and prudent, Մենք աչալուրջ եւ շրջահայաց ենք. but we don't have the feeling that we every day we go out, risk our health or our life. Այն տպավորությամբ չենք, որ ամեն օր դուրս գալուց աշխատանքի առողջությունը կամ կյանքը վտանգում ենք. So being on the Armenian side, visiting towns, farms, little villages, we are highly welcomed by the population. We are there like friends. Հայաստանյան տարածքում այցելելով ագարակներ, գյուղեր, ընտանիքներ մեզ ընդունում են որպես գրկաբաց բարեկամների պես, քանի որ գիտեն, որ մենք իրենց բարեկամ ենք. And approaching the border or the confrontation line, we don't have any experience in being threatened by, for example, the Azerbaijani side. Իսկ սահմանին կամ արճակատման գծին մոտենալուց որևէ այդպիսի տպավորություն չունենք, թե մեզ սպառնում է ադրբեջանական կողմը. So the biggest threat for us at the moment is, or the biggest challenge, are the weather conditions in the high mountains. Տվյալ պահին մեզ համար ամենամեծ սպառնալիքը կամ ավելի շուտ մարտահրավերը բարձրադիր գոտիներում եղանակային պայմաններն են. But being now here since 1 year and having launched already more than 1,700 patrols, Եվ քանի որ արդեն մի տարի այստեղ ենք եւ ավելի քան 1700 շրջայց ենք կատարել, the staff, the patrols, they know the terrain, they know how to drive. Բարեկները արդեն քաջ ծանոթ են տեղանքին, գիտեն ինչպես վարել մեքենաները, And they're getting more and more professional in handling this. գնալով ավելի արհեստավարժ են գործանում. Thank you very much. Ակալություն. Press conference. Thank you.
Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։